kukaribisha na rwimbo. Sawa? Sawa? Mukamamukiria? Waziri Tayo. Waziri Tayo. Gaine mwega Gaine mwega NCCK teno. NCCK teno. Gaine mwega Gaine mwega atongoria tababa kanisa teno. Gaine mwega Aranibe. Welcome sir. Asante. Thank you. Asante sana. Ndienda kulomba ulia kuwagira kanyamwaka antethererie kidogo. We need to sanitize. Ndienda ku recognize mbere mbambiririe na correct tukwaria na secretary general atwarikanira kiatho giki gigite ni NCCK governor aria mwite omndeta chief guest na ndauka kumwari presentation na ntumba kugande ya nini governor wa Tharaka Nithi. So ndauga let the secretary general atwike our chief guest. Then mbedwandina the honor ya kumba kumukiriria on behalf of the governor. So the chief guest ulaye secretary general wa NCCK Reverend Canon Kijanjui amwana utongoria wa kanisa yonde, our honorable members of the county assembly, and I really want to thank you because of finding time ugauka kiathoni giki nimbeguja ndemu giki muno ta muruti wira wa Girigasha ile oversight be around twina the DCC of Meru South, wa Tharaka South aruti bawe la bathirikari bara twina bo gikaloni giki atongoria barimi na ageni bangi bonde bara betirwe kiathoni giki na betika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mbeta Wanjoe Wanjagi niniyo waziri wa kilimo Tharaka Nithi County, Bugende Jamde wakilisha governor wa Tharaka Nithi berende bona enkerenke dijia ya bukujetekera governor mbake golo turali tukeja kiago lakini kwa umelera other commitments irate kiumba utumana twali kanira niyo tamuruti wera wae na event nengirigasha mbake kisha nkweja na kwogu muneno akwala kwela dio kalute wera menyantu kwewu ulala na ilatu nikando tigakinya we musherere. So nilifika hapa kitambo na nikakuwa na wakati wa kuongea na secretary general kidogo, nikandambomba kuwata wega, lakini mbuge thank you very much itonto bwa support iliana nkeletwa alimiba Tharaka Nithi asa alimiba cia Kariga alimiba Nkondi alimiba Mukodhima gutukira project ino iletetwo ko ni NCCK. Ndikwenda kwaria muno lakini anytime ndagwata nafasi ya kwariria arimi nibenda akubari recognize in a very special way itonto experience ya kwa no rimi ni ati wira uria munene sana urutagwa wa kulima urutagwa ni murimi tiyo ta thirikari na babange katweja gutethereria nda kumaria ndanenkerwe ni His Excellency the Governor an opportunity ya kumba kuruta wira ntongoretie department ngaini aturingirite kiama twetho tutina kiangazi na ndetho ndina nafasi ya kuthiuruka Tharaka Nithi na testimony yakwa kialimi ba Tharaka Nithi ni antu baruti ba wira na inya na ndenda bwiringirero kemi na bwiringirero nitondu ni magita maingi muno turingagira antu bangi nkemi na tukaringira rui lakini tukeriganirwa nona tine tukwenda gutwika encourage. So eringire ni nkemi na bwiringire rui
muntu mukenu muno gwithondeka thoni giki kia muthenya umde kagita karia tukuruta wira ugu wa kurima ni twendaga antu ba gututethia no tethio timonekani ni tondu gutethania ni go sacrifice kira wina kio ukauga utikwenda kuona gintu fulani kana fulani nikanda muntu ungi na wambe gutetheka na thirikari ya ni tondu bwa kuringa arimi njeki na njira nyingi twiyao mde na ndenda kujukia opportunity no gucokeria nkatho all our other development partners ni tondu mbikari au ofisi ya CEC wa agriculture nontale antu kadhaa bala baombite kuja gutethereria murimo wa Tharaka Nithi no na bonde ndatu baringira loyo rumwe andasa zaidi ni tondu omde twejete ni tondu bwa mwaliko wa support ya NCCK tubaringire loyo na tubaringire ngemi. So thank you so much Canon Secretary General ni tondu bwa support ila wejete kuwatanira na arimi ba the 3 wards na thirikari ni kanda tunengera antu baba omba kuzalisha kana go produce irio jia kuria na riu keni Tharaka Nithi ni twetukite stage area irio mene basic need na twara tukina nyira gukene karatea kwina mauntu mange maingi muno tukwenda ukinyira therefore tutikuri murimi wa kunyira ki turenda kuri murimi wa kuiga store ya nyomba yetu jia kuria na tucoke tumagari ira jingi thokoni ni kana tukone mbeca jia kugura indo ira ji mauntu mara mangi tukwenda ndaitha urimi na itena ithatu 3 things utethwa kwa urimi wetho gutena inputs kwambiriria go prepare migunda kweja kuona mbeu jia kuanda fertilizer jia kurera mimeleria all the way na utonga wa kumba kumenyerera urimi mpaka ujiare na tumbe ukinya point ya uketha eu ni stage 1 support ya murimi kuma itena kiu kionde kwambiriria prepare mugunda kuthi part ya kukujiara na indo ikukoma. Number 2 naithagiriria urimi na style ya tuguketha na twaketha irio tutumba utumira jionde kagita kau tukethire no mwanka tuige jia kuria mujie na jigo na njira mbega nikanda itikathuke na ira jingi tuige ni tubwa kwira thokoni na stage 3 nimenda akura ithorimi na maundu ma thoko tondu like I have said ni onte tongoretia arimi ba kurima kinto jia kuria ningutongoria arimi ba kumba kwendia irio ije baumere into jia kubaiga maisha mara mega na ninkwenda kuga stage ni ujionde you have done so well ni tondu ni bombete kujetukirira today we are here to receive farm inputs na equipments ila igatutethereria kuanda na equipments ila igatutethereria kumba gutembea tukiruta wira uria ta bicycle na ngari na nkigweta gatijia ndia umde ngiuga we are partners ni tondu into ira te arimi yake itethagia na te aruti ba wira ba NCCK yake igatethia itethia mpaka itethia aruti ba wira ba thirikari nikanda bomba ukinya na la mashinani kumba ubonenkela extension ni tondu nayo untule unge nkwenda kuimiza na inya ne ati tutikarime urimi ura tulimaga wa Kitharaka na Kimeru yani kulima tu usimba wikira mbeundi na style wetina kithomo. I am very happy because of the training ya conservation agriculture. Netonto it is conservation agriculture ile tutethetia as a county ile ithagwa ina issues ya climate change wetho tukiomba akwana na tukaketha na ngukena muno ni the testimonies ila jarikia kweja nwane arimi ati bambiririe gunia ithatu na riu ba embrace conservation agriculture na tema undu maumu noko kwirwa kila wandiro mndu tikacokerio mbule ewenge ugacokerwo tigasimbe u expose muthetu tola tu muunda muthetu alia uwekera mpende peke yake no coke wakikishe nuluthite muchingi ya kutosha nikanda tumenyerere rucero nini no atukumba kuona so kithomo kina gitumi and I want to pledge to you from the county government of Tharaka Nithi will continue to give extension na rutiba wala bathiri kanda ugite atongoria bala betha batongoretie kirima wa urimi ward bethe bea umde
nikanda begwe message you na ne message ya His Excellency the Governor that will continue kuhakikisha buku gwata kithomo bagwata nilite na stakeholders ta NCCK nikanda bumbe kuthomithika wega nikanda majalo metu mombe kunenea. Number 2, tutashirikiana gukena muno nundu NCCK ye kwamba kiondo kiambeo this musimu wa mbula thirikari ya county government ya Tharaka ni kwe prepare nundu bakuletera arimi nkirukia tani 100 leambeo jia kwanda ira ikarenji kuma kimboco kuthike ndengu kuthike mbemba nikanda bumbe kugwata support enguga ya kulinga jeki tuendeleze. Beyond that, maundu ni makoni kwanda ningwetire ntupurite kwitho twina post harvest handling ile kuhakikisha nitukumba gustore wega, and I'm very happy nitontupuletere twomde hamatic bags nikanda lilabu waketha bombe gustore irio jenu kuraitika kinyerwa ndungu ningwenda kwaliliria kidogo ngegeta secretary general maundu makoni marketing. And before marketing, wena mulimi uririe ntote ya KSAP na KSEP ni project jere ila ikuruta wira uko Tharaka imwe ikiruta wira Tharaka yonde ntula itagwa Chiakariga, Marimanti, Nkondi, Mukothima na Gatunga iu ithagwa ikira bali na bulobu ilete kurutha ni wonane na officer wa agriculture nikandaumba kumenya igutethagia atia, lakini kiambiriria gia KSEP ni mulimi alute 10% na yao thirikari mu support na 90%. Iu ni the beginning na package ira wewe ida wewe ambeo fertilizer, chemicals na ikinyaka component akumba kunengera mulimi mbeca ya kumba kule antu baraba kumunjira marima kana kumuthereria mugunda. Number 2, we project with Kenya Climate Smart Agriculture Project. Now project ino ifunded when ni World Bank besa igetukirira county government na ite funded the entire county. Kenya Climate Smart Agriculture ite funded the entire county. Ke county Tharaka Nithi KSAP is supported only 6 wards. Kuria malega support ward yeta kwa Mwembe na Mudhambi. Chuka igamba ng'ombe iga support project ward yeta kwa Mariani na igamba ng'ombe. Na ku Tharaka iga support ward yeta kwa Chiakariga na iga support ward yeta kwa Marimanti. Lakini ni tuandikite proposal ke baraba approvaga where the project is going to be working. Twabalomba nikanda betikire to expand and more so itulalele na Tharaka ni tontoniku kwina serious issues ya climate change. Uteno kaloi kweli. Climate Smart nayo irutaga wira o no mwankapo watane bwe ngurubu na nengo kana monolelea wadila jenge jambiriria kuria nate ukwendelea Marimanti na tuti kuona nteto yu ikala Ngondi na mwandu baba Marimanti bakauria nate ukwendelea Ngondi na nate ukwendelea Chiakariga na nteto yu kuendelea ku Marimanti. KSAP ubwelete kuform a group ete kunyi yanto kibao au 15 to 20 twitetie ukandika proposal na twena kinya coordinating unit ile bulete gutethereria arimi betu kumba kwandika proposal, then ye proposal wewe yenu group imwe yanto katagati ka 15 kuri 20 ebulete gutwika funded na maximum ya shilingi milioni imwe no ki that 1 million group ni expect our members bakashanga 10% which is 100,000 na yo serikali ikaja na support ya ngiri 900. It is my wish that Nairobi palabeta wa National Project Coordinating Unit bagete kiliria batwerudha nikanda tuile county assembly na county assembly tekilirie tumbe go expand the areas of population ya KSAP nitonto results jao najio ni mbega muno bala baombete go test kula Chiakariga na ko Marimanti bakabwela nintatombega. Number 2, buge wena project ya youth empowerment yendelete anembe wire MCA ula concern na mount ma youth yake bugwetela in Tharaka Nithi County
kwina mbesha thirikari itengete 20 million ja kuja go support ayuthi betu na equipment ira ikaba tethia kumba ku generate income njirani ekonie marketing na unio nkwenda kugwathanya project ino joji ile. Our county is supposed to be a county of value addition na nikanda tumba ku kwendia into jetu nindikiririo wega muno riria arimi bakwaragia ba complain kana ba lament ba lira nitondu bwa kwaga thoko. MCS bauka baejana mbisha ya urimi mwega lakini utena thoko mbega. And I'm here as government gikonifamaga that one of the greatest challenges jori mwetu la twena na tuli mwa sirio peke yake ni ule mwakawa, ule mwandengu, ule mwamboso, ule majani, ule mwelia. Kintu kira gigututhenia kinene sana tarimi ti maundu ma kulima tunalima sawa sawa lakini twalikia kuruta wa kwendia watwika anishu. Anenda kugwira thirikari ya county government ya Tharaka Nithi itongole ni His Excellency the Governor Muthomi Wanjuki, tunajaribu kadri ya uwezo wetu kuhakikisha neto concentrate meciria ma thirikari kiau abura into jetu ikaomba kugwata barabara ya kwendia. As we speak right now, itola letu lile na nkirukia thoko itano constructed by county government of Tharaka Nithi. Nekanda tumba kuona conduits ja kumba kuruta into jetu migundani kwiga store na tumba kuona gwa kwenderia. The last market iralugurirwe isweso lili aria nkondi na ningwenda gwitikia in the next 1 or 2 months gavana ketho mukothima kwitho ai commissioner to kwela njerwale. Number 2 ni maundu ma grain storage and banking. Nitondu into kira kimwe gituthinagia ni atwatuika tukendia o muntu jiae na wembuluke aria ategete taburia kanyoni gategaga mpandi kana ndu ya ikiuma iyo kaumera kagitathia ikoja. Nitondu that is the behavior of the broker. Atageti niyo andekirie ajuki na ndego 10 na shilingi 15 akinya thoko nierie ndi 60. Atageti ulionge we want to be able to aggregate our farmers na tuambiritie kuthondeka sheds ukathikura mukondi matu na serious aggregation center. Okay, Jankondi, we have renovated an aggregation center. We are planning through KSEP work an aggregation center in Shakariga, and in this Marimanti we are also planning to do a big market ikedwa ina kinya an extension ya kumba kuruthira value addition, because still kintu kimwe guturia ni twaleta twaka kwendia into jetu tukendia ite na value addition. Yani one day ndathire gamba ng'ombe ndethira mukebe wa ndengu ulima shilingi 50, lakini ndengu yu jongwa igatalwa ikinekirwa katathi ni ga plastic ilima shilingi 50 igathi igana ria 50 mukebe omwe. So kwena gitumi ya gutala upolish kidogo na kupackage nikanda tumba ku attract buyers bara bakaomba kuruta mbeca ila nyingi. And I want to tell you uni mubango we gatagate ka meciria ma county government of Tharaka Nithi, both the executive and the county assembly. Ndenda kulikiriria ngigwetaga wantu betu. The last program kwenda kubwira ngene karandi tukina ukiria our chief guest ni program ya kulima ng'ombe. Thirikari ya Tharaka Nithi ni onine kwina gitumi gya kulikiriria urethi wa ng'ombe, both urethi wa ng'ombe jeria na urethi wa ng'ombe jia nyama. Na twathi Nairobi twaruta mbegu Nairobi twaleta chuka twandika antu nkiruki ya 15 every ward na tuhakikisha kwina ndagitari in every constituency, a vet doctor wa kurutha supervision ya that program. Lakini ndia Marimanti umde ningwenda kuga program wewe tari kugwata kasi gukugwetu wega, lakini balaba umbete kumitumira nibonete nenja ojia muthemboliku. The project has been there for the last over 9 months. Ningombe jia muthemboliku ikumao na ndenda ku appeal ki the Tharaka community. By last week services jia ubandithia wa ng'ombe in Tharaka Nithi County jialijia toka namba ya 8,000, lakini guku tuli the entire of Tharaka ubuju kenetie wadi ujone tutibandite ng'ombe jietu kama 500. This is part of the programs we intend that tukagwata tukiririnya najo tucenjia breed ya ng'ombe jietu
tugwate ng'ombe ro kumba kurithia mwaka umwe ikauma kilo 300 cia nyama tugwate ng'ombe ro kumba kurithia ya njao ikaumba gutunengera nkirukia lita 10 jeria and there cannot be any other way ya gucwambinia bura tugucenjia mbegu kana ng'ombe ira tukurithia kana tugwate ng'ombe ira ikaumba kuthia na higher production ndakinya mbuge ngayaro butharima. Thank you so much NCCK nundu kwa the support that you've been able to give to us. We will continue to pray for you. Nekanda bwa soka na aria bulomba gotethio bwalomba milango ikaruguka tukaomba kuona utethio ungi mwingi zaidi na tukibulombaga project period ni endelee. Yes, tabula tuilirwe by one of the farmers ni bala affectirwe ni covid magita mala makuruta wela manyanyia ni twandandurirwe extend the project period and beyond tonga ongelele wadi jingene kanda tumba gutetheka twi baingi. Otherwise asanteni sana